Hello, GT students, can you hear me? I think no GT student is here, ma'am. কিন্তু এটা তো হতে পারে না, কোনো জিটি স্টুডেন্টস এখানে থাকবে না। যখন আমি কাজ দিলাম তখন তো বললো জিটি স্টুডেন্টসরা ইয়েস, দে আন্ডারস্টুড। আচ্ছা, আমি একটু এটাকে স্টপ করি তো। হ্যালো, এখানে কেউ জিটি স্টুডেন্টস নেই? সবাই কি আপনার একাডেমিক স্টুডেন্টস এখানে? Maybe Shala. জি ম্যাম। দ্যাট ইজ ভেরি স্ট্রেঞ্জ। গতকালও তো ক্লাসে অনেক জিটি স্টুডেন্টস ছিল, তাই না? এনিওয়ে, যদি জিটি স্টুডেন্টস না থাকে, কিন্তু আমি যখন কাজ দিলাম তখন তো আমার মনে হলো সবাই বললো যে বুঝতে পেরেছে আমার ইনস্ট্রাকশন। এনিওয়ে, তাহলে আর এটা আমরা ডিসকাস করব না জিটি স্টুডেন্টস এর এটা। তাহলে আমরা I'm asking for the last time, is there any GT student in the class? No. Okay, so let's, আমি বুঝলাম না জিটি স্টুডেন্টসরা কি ডিসকানেক্টেড হয়ে গেল কিনা, বাট আই ডোন্ট নো হোয়াটস দ্য ম্যাটার। এনিওয়ে, উই শ্যাল কন্টিনিউ উইথ আওয়ার লেকচার। আমি চলে যাচ্ছি লেকচারে। Okay, so you find 4 categories of question in the IELTS reading test. Overview questions, these include headline matching, then specific information questions. This type of questions include multiple choice, matching list, short answer questions, sentence completion, and classification. And one more thing, true false not given is also included in this category. It's not written. And viewpoint question is yes, no, not given. I think you understand the difference between true, false, not given, and yes, no, not given. True, false, not given are when the statements or the questions are talking about the truth in general, okay? And when they are talking about the writer's opinion, then it will become yes, no, not given, okay? So these since yes, no, not given question is related to writer's opinion, these are called viewpoint questions. And then summarizing questions is summary completion, okay? So these are the 4 categories of question that you find in the reading test. Now I would like to share something very special with you. That is the completion tasks. The completion tasks that you may come across in IELTS reading are note completion, sentence completion, flowchart completion, summary completion, and table completion. So please remember that all the completion tasks are similar in terms of strategies that we follow. So মোটামুটি একই স্ট্র্যাটেজি আমরা সব ধরনের completion task'e আমরা অ্যাপ্লাই করি, ঠিক আছে? So কি completion আছে? Note completion, sentence completion, flowchart completion, summary completion, and table completion. So these are the important points you must remember when you are attempting a completion question. First of all, there will be a word limit, so be careful of the number of words you use. So প্রথম জিনিস যেটা instruction পড়ে word limit জেনে নিতে হবে, because if you exceed the word limit, your answer will be considered incorrect. Number 2, one thing you need to remember is that in all completion tasks, the questions and their gaps are not necessarily displayed in the same order as they will appear in the text. So the gaps that you see in the questions, not necessarily you will find the answer in the same order in the passage. So you may not find the answer in sequential order. So you need to keep that in your mind. Thirdly, you should copy the words as they appear in the text. তার মানে হচ্ছে টেক্সটের থেকে বা প্যাসেজের থেকে ওয়ার্ড তুলে এনে আমাদের ব্ল্যাঙ্কে লিখতে হবে।
আমরা ওটাকে চেঞ্জ করতে পারবো না বা মনের থেকে বানিয়ে লিখতে পারবো না, ঠিক আছে? এই জিনিসটা কিন্তু আমি বারবার বলছি যাতে এই ভুলটা আপনারা না করেন, ওকে? Do not change their form. For instance, don't change a verb you found in the text into a noun just because the gap needs a noun. So আমরা তো ওই যখন অ্যানালাইসিস করব টিজি টাইমে প্রেডিক্ট করি, আপনাদেরকে এইমাত্র আমি করে দেখালাম যেটা প্র্যাকটিক্যালি কিভাবে আমরা প্রেডিক্ট করব whether we need a noun or a verb or an adjective in the blank, সেটা আমরা যখন প্রেডিক্ট করছি মনে করেন একটা সেন্টেন্সে we need a noun, we know that we need a noun here. So in the passage you found a verb, আপনি ভাবছেন এই ভার্বটাকে আমি নাউন হিসেবে লিখে আমি ওটাকে আমি মানে এখানে চেঞ্জ করে এটাকে নাউন করে আমি ওই ব্ল্যাঙ্কে লিখি, no, that's a wrong thing to do, okay? So if you are looking for a noun, you should find a noun in the text, okay? If you use that information you found needs to change in order to fit grammatically in the gap, then you probably made a mistake. So search a little bit more. আপনি যদি মনে করেন একটা অ্যাডজেক্টিভ পেয়েছেন, মনে করলেন এই অ্যাডজেক্টিভটাকে আমি নাউনে কনভার্ট করে লিখে দিই তাহলেই হয়ে যাবে, নো। আপনি আপনার ব্ল্যাঙ্কে যদি নাউন দরকার হয় আপনি প্যাসেজ থেকে নাউনই তুলতে হবে, কোনো চেঞ্জ করতে আপনি পারবেন না। আপনার ব্ল্যাঙ্কে যদি অ্যাডজেক্টিভ দরকার হয় আপনাকে প্যাসেজ থেকে অ্যাডজেক্টিভই তুলতে হবে। আপনার ব্ল্যাঙ্কে যদি ভার্ব দরকার হয় আপনাকে প্যাসেজ থেকে ভার্বই তুলতে হবে, আপনি কোনো রকম চেঞ্জেস করতে পারবেন না, ঠিক আছে? আর আপনি মনের থেকেও কোনো আনসার লিখতে পারবেন না, প্লিজ রিমেম্বার দ্যাট, ঠিক আছে? দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। So this is applicable for any kind of completion task. Now these are the step-by-step strategies you should follow for any completion task. Please read through the sentences quickly, skim the passage to get a general idea, go back to the first sentence and read it carefully and underline the key words. Predict what type of word you need for the blank. একটু আগে আমরা predict করে দেখিয়েছি কিভাবে predict করতে হয়। Then by applying scanning technique, locate the answer in the passage with the help of the keywords. ওই যে সেন্টেন্সের যে keywords ওগুলো মাথায় নিয়ে আমরা প্যাসেজে যাব and we'll locate the paragraph where the answer is there. And once we have found the answer, we need to read around it. Okay? Once you have found the answer, read around it carefully. কোনো সময় দুই চারটা ওয়ার্ড পরে আমরা কখনোই আনসার ডিসাইড করব না, আমরা আগে এবং পরেও আশেপাশে ভালো করে পড়ে নিব, and we must understand the meaning. Make sure your answer fits grammatically into the sentence. So this is very important that after you have written your answer in the blank, your answer should fit grammatically into the sentence and it should have a meaningful sense, like the complete sentence should have a meaning, okay? It should have a logical meaning. And don't make any spelling mistake because you are copying the words from the passage. You should not make any spelling mistake, but still people make mistakes and lose marks. But I want my students to be extra careful about it, okay? Now here we have a note completion exercise. So this is the passage and this is the exercise. So I'm giving you some time to go through the note completion, read through the sentences. You can see some blanks. We have 3 blanks here, blank number 6, 7, and 8. You already know the strategy. Try to predict what type of information and what type of word do you need for each blank. Try to underline the keywords. I mean, already এখানে underline করে রেখেছি keywords গুলো। আর একবার এটা পড়া হয়ে গেলে I'll give you time to skim the passage, then you'll come back and with the keywords in your mind you'll go back to apply scanning technique and find out the answer. আমি প্রথমে সময় দিচ্ছি so that you can read through the sentences and predict the answers. What type of word and what type of information do you need for each blank, 6, 7, and 8? So I'm giving you 1 minute time for that. Okay. So here in blank number 6, some dinosaurs was made up of lungs as well as, so lungs একটা noun আছে এটার সাথে as well as another thing. So we need a noun for 6. Then dinosaurs reproduced by laying eggs.
may have been a source of calcium for female dinosaurs. So something may have been a source of calcium. Something means we need a noun for 7. And 8, have been found in some dinosaur skeletons. So something have been found. So again, we need a noun. So all the 3 answers would be noun. Okay. So now I'm going back to the previous slide and giving you some time to skim the passage. Okay, skim the passage. I'm giving you some time to skim the passage. Okay, skimming done, students? Yes, ma'am. Okay, so I'm going back to the questions. Now look at the first question, which is question number 6. Patrick O'Connor's, it's the name of the scientist. Research suggests that the respiratory system of some dinosaurs was made up of lungs. So what are your keywords? একটা তো হচ্ছে respiratory system, আরেকটা হচ্ছে lungs, আর প্যাট্রিক ও'কর্নারটাকেও মাথায় রাখেন, ঠিক আছে? So এই keyword গুলো নিয়ে we are going back to the passage. Now you tell me the answer for 6. আপনারা ভালো করে আপনারা ছবি তুলে রাখতে পারেন মোবাইলে। So আমরা প্রথম কোয়েশ্চেন আনসার খুঁজে যাচ্ছি। So question number 6 এর আনসার আমরা এখন খুঁজবো। So lungs as well as what? Okay. So can you find out the answer here? Yes, ma'am. Air sacs. Air sacs. Excellent. Air sacs is your correct answer. এখানে আপনারা দেখছেন এই যে probably had air sacs. So একটু আগে থেকে পড়ি। Theropods like birds. Theropods হচ্ছে ডাইনোসরের একটা স্পিসিস, okay? Theropods like birds probably had air sacs to supply their lungs with air. Okay, so air sacs is our answer for 6. Okay, then we move on to 7. Dinosaurs reproduced by laying eggs. Something may have been a source of calcium for female dinosaurs. So source of calcium and reproduction, reproduce, এগুলো হচ্ছে আপনার keyword. এগুলো নিয়ে আমরা প্যাসেজে ফেরত যাচ্ছি। আপনি বলেন আনসার কি? আমরা আমাদের একটা নাউন লাগবে। Medullary bone. Medullary bones. Medullary bone. Yes, এখানে দেখেন female birds grow medullary bone in their limbs so as to have enough calcium. Okay, so এর আগের সেন্টেন্সটা দেখেন, it is an accepted fact that dinosaurs laid eggs like birds do. Okay, so আমাদের এই যে এটার সাথে কিন্তু মিলে যাচ্ছে, এই যে dinosaurs reproduced by laying eggs, এর পরের কথাটা হচ্ছে যে female birds, like female birds, এখানে dinosaurs একই কথা, because they are doing the same thing for reproduction. So female birds grow medullary bone. So okay, for female medullary bone may have been a source of calcium for female dinosaurs. Very good. And the last one, number 8, have been found in some dinosaur skeleton. What we need a noun again. Wishbones. Bones. Wishbones, very good. Wishbones are common to all bird species, but they have also been seen in the fossils. Fossils মানে হচ্ছে skeleton. যেখানে আমাদের question skeleton আছে, এখানে fossils synonym ব্যবহার করা হয়েছে। Fossils of some theropods. Theropods হচ্ছে dinosaur. Okay, so এই যে এখানে skeleton আছে, ওখানে fossil আছে, so wishbones. Very good. Well done students, খুব ভালো করেছেন। Okay, কারো কোনো confusion আছে এখানে? No, ma'am. Okay, very good. So we move to the next. Ma'am, I have a question, if I may ask. Sure. হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন প্লিজ, one by one বলেন। হ্যাঁ ম্যাম, যখন হচ্ছে মানে ওয়ার্ড লিমিট দেয়া থাকবে না, লাইক জি, এটা যেরকম করলাম, তখন আমরা হচ্ছে কি বুঝে নিব? না না, ওয়ার্ড লিমিট অবশ্যই দেওয়া থাকবে। ওয়ার্ড লিমিট ছাড়া কোনো মতেই সম্ভব না কোনো কোয়েশ্চেন থাকা। এই কমপ্লিশন টাস্কে অবশ্যই ওয়ার্ড লিমিট থাকবে, ঠিক আছে? ওকে, এটা সম্ভবই না যে কোনো কমপ্লিশন টাস্কে আপনাকে ওয়ার্ড লিমিট ছাড়া আপনার কোনো কোয়েশ্চেন এসছে। এগুলো এটা তো আমরা প্র্যাকটিস হিসাবে করছি, তো এই জন্য। কিন্তু অ্যাকচুয়াল কোয়েশ্চেন পেপারে অবশ্যই আপনাকে মানে ওয়ার্ড লিমিট ছাড়া এমন কোনো কমপ্লিশন টাস্ক আপনার হবে না, এবং প্রত্যেকবার কিন্তু পড়বেন। অনেকে ওভার কনফিডেন্ট থাকে যে আমি তো জানি 3 ওয়ার্ডস পর্যন্ত লেখা যায়। নো,
কোনোটায় one word থাকতে পারে, কোনোটায় 2 words থাকতে পারে। So don't be overconfident. Each time you must read the instruction and see how many words you can write. Okay, clear now? Okay, আরেকজনের কি জানি একটা question ছিল। Ma'am, the question has been answered. Okay, okay, fine. আর কারো কোনো question আছে? Is there any other question? I think no, so we can proceed. Now we come to diagram labeling. So what is the task here? You will be given a diagram or a plan. You are required to label specific part with words from the text or a word list. So let me tell you one thing, that in some diagram labeling, it comes with a list of words. So if you find that the diagram has come with a list of words, so you need to pick the words from the list and fill in the blanks. And if there isn't any list, then you need to pick the words from the text, okay? And then you need to fill in the blank. So the diagram will be one of the following. It can be a design or a plan. It can be a technical drawing, for example, a machine or invention. It can be a diagram or something in the natural world. So diagram je kono topic er upore ashte pare. No matter what the topic of the diagram is, you apply the same strategy for the diagram completion task. Now, what are the skills that you need for diagram completion or diagram labeling task? Interpret a diagram. You need to understand the diagram. Scan for specific information. So you need to be an expert in scanning technique. Identify synonyms and paraphrasing. এগুলো তো আপনি দেখছেন প্রত্যেকটা question type এ লাগছে। So if you don't have good stock of synonyms and if you don't understand paraphrasing well, you will be in trouble. So please develop these skills. Read in detail for meaning. So these are the skills needed for diagram completion task. Then we move to the next slide. Common problems. These are the common problems which the students face while answering diagram labeling question. The main problem with this type of question is students focus too much on the diagram and try to understand everything about it. Actually, কিন্তু আমি একটা কথা বলি এখানে যে আপনার যে প্যাসেজ গুলো দেওয়া হয় এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা ওয়ার্ড আপনার বোঝার দরকার নেই, প্রত্যেকটা সেন্টেন্স আপনার বোঝার দরকার নেই। সো আপনার শুধু আনসার গুলো খুঁজে বের করতে হবে। সো যে জিনিস আপনার আনসারের সাথে রিলেটেড না সেটা আপনার খামোখা বুঝে ওটা বোঝার জন্য সময় নষ্ট করাটা বোকামি। We have very limited time, so we have to be smart enough and utilize our time very wisely. So don't try to understand everything in a question. Only try to find out the correct answer. মানে answer ছাড়াও তো অনেক কিছু দেওয়া থাকে। So you don't have to understand everything, okay? Unfamiliar diagrams can cause panic and lose you time. This is not a test of your technical knowledge, but a test of your reading skills. So please remember that all the answers are given in the text, so you need to be smart enough to find out the answers. Nobody is testing your knowledge here. Like if you come across a unfamiliar topic on the reading passage, it doesn't matter whether the topic is familiar or unfamiliar to you, because they are not testing your knowledge. এমন তো না আপনাকে প্যাসেজ না দেখিয়ে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছে, তখন আপনার ওই বিষয়ে নলেজ থাকতে হবে, না হলে আপনি আনসার কিভাবে করবেন? আপনার যদি পড়াশোনা না থাকে, নলেজ না থাকে ওই টপিকের উপরে, তাহলে কিভাবে? মনে করেন ডাইনোসর নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করলো, এখানে আপনি যদি ডাইনোসর সম্পর্কে পড়াশোনা না থাকে আপনি কিভাবে আনসার করবেন? নলেজ না থাকলে পসিবল না। কিন্তু এখানে আপনাকে যা যা কিছু জিজ্ঞেস করা হচ্ছে সব টেক্সটে ইনফরমেশন দেওয়া আছে। সো আপনি যদি নাও জানেন ডাইনোসর সম্পর্কে কিছু, তারপরেও আপনি আনসার করতে পারবেন, বিকজ অল দ্য ইনফরমেশন আর গিভেন ইন দ্য প্যাসেজ। সো দে আর টেস্টিং ইউর রিডিং স্কিল, যে আপনার যে সব দেওয়া আছে ওখান থেকে আপনি বের করে আনতে পারেন কিনা আনসার গুলো। দ্যাট ইজ দ্য অ্যাসেসমেন্ট ইজ অ্যাবাউট, ওকে? You should try to understand generally what is happening in the diagram, but the relationship between the text and the diagram is more important. Overall তো একটা বুঝতেই হবে এটা কিসের ডায়াগ্রাম, কি হচ্ছে, একটা ওভারঅল আইডিয়া জেনারেলি বোঝার চেষ্টা করবেন, but what is more important, the relationship between the text and the diagram.
Another big problem is failing to locate the paragraphs that contain the answers quickly and losing time reading the whole text. So আপনি যেখানে ডায়াগ্রামটা দেখে যে আপনার কিওয়ার্ড গুলো আছে ডায়াগ্রামে, ওগুলো নিয়ে যখন আপনি স্ক্যানিং করতে যান, আপনি প্যারাগ্রাফই খুঁজে পাচ্ছেন না। সো এটা যদি হয় যে প্যারাগ্রাফ, কোন প্যারাগ্রাফে যে ইনফরমেশনটা আছে এটা তো আমি খুঁজেই পাচ্ছি না, তাহলে কি করবেন? আপনি সবগুলো প্যারাগ্রাফ পড়তে থাকবেন, তো ইট উইল বি মানে ইউ উইল বি লুজিং টাইম, মানে প্রচুর সময় আপনার লেগে যাবে। ওকে, সো স্ক্যানিং টেকনিকে খুব এক্সপার্ট হতে হবে। ওকে, and students also lose marks in this section by writing the wrong number of words. ওই যে ওয়ার্ড লিমিট খেয়াল করে না আর exceed করে ওয়ার্ড নাম্বার, তো এখানে লুজ করে মার্কস। and spelling words incorrectly, যে এটা তো কপি করবে, প্যাসেজ থেকে ওয়ার্ডটা কপি করবে, তারপরেও অনেকে ভুল করে ফেলে স্পেলিং, আর তখন they lose marks. So you need to be very very careful that you don't make any spelling mistake and you never exceed the word limit. Please be extra careful about these two things. Now the key tips. Diagram labeling questions are not as hard as they may at first seem. যেভাবে দেখলে মনে হয় কঠিন, আসলে ততটা কঠিন কিন্তু না diagram labeling question. Don't panic if the diagram looks complicated. A diagram is just another way of presenting information, a combination of language and a drawing. What is a diagram? It's a combination of language and drawing. কারণ ডায়াগ্রামের মধ্যে অলরেডি তো কিছু ওয়ার্ডস থাকবে, ঠিক আছে? So it's a combination of drawing and language. Use any little clues that are present in the diagram to help you understand it. For example, some numbers, some text, one completed level, etc. So এই যে ডায়াগ্রামের মধ্যে যে কয়েকটা ওয়ার্ড থাকবে, কয়েকটা নাম্বার থাকতে পারে, এগুলো আপনাকে খুব ভালো মতো পড়ে নিতে হবে, কারণ এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট ক্লুজ। You may be given a glossary of keywords that could be unfamiliar to you. যদি কোনো টেকনিক্যাল মানে ডায়াগ্রাম হয়ে থাকে, তাহলে গ্লসারি থাকবে সাথে, যে টেকনিক্যাল কিছু টার্মের আপনি মানে নাও বুঝতে পারেন, সেক্ষেত্রে গ্লসারি দেওয়া থাকবে। ইউজুয়ালি টেকনিক্যাল ডায়াগ্রামের ক্ষেত্রে এটা হয়ে থাকে। The information in the text that contains the answers will very likely include synonym, so be on the lookout for them. So আপনি যে আনসারটা খুঁজছেন টেক্সটে, সো যে কিওয়ার্ড মাথায় নিয়ে খুঁজছেন আনসারটা, সেটার সিনোনিম আপনি প্যাসেজে থাকতে পারে। সো এটা মাথায় রাখবেন যে এক্সাক্ট কিওয়ার্ডসটা আপনি প্যাসেজে নাও খুঁজে পেতে পারেন, ওটার সিনোনিম খুঁজে পেতে পারেন। সো এটা মাথায় রাখবেন। If you are struggling with a particular label, move on, grab the easiest mark and come back to the others later if there's time left at the end. এটা আগেও বলেছি, যদি কোনো আনসার না খুঁজে পান, don't spend too much time on it. Move to the next one. Maybe the next one is very easy. So find the find the answers of the easy question first. And যে কয়টা পারেননি সেগুলো আপনি পরে এসে you can come back to it later if there is time. Now the strategies for diagram labeling. Number 1 is read the instruction carefully. Number 2, briefly look at the diagram and try to get general understanding of what it's showing. Okay, so আমরা diagram দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করব এটা মানে কি বোঝাচ্ছে। Okay, then scan the text for keywords. This will identify where the answer is located. Okay, so আমরা ওই যে ডায়াগ্রামে যে কিওয়ার্ড গুলো থাকবে ওটা নিয়ে আমরা স্ক্যানিং করব, আর প্যাসেজে গিয়ে খুঁজে বের করার চেষ্টা করব where is the answer. Read the relevant section of the text in detail to find each answer. যখন আমরা আনসার লোকেট করতে পারবো, ওটার আশেপাশে খুব ভালো মতো পড়বো। We are going to read that in detail to find out the answer, to make sure that this is the answer. Fill in the answer sheet and check your spelling. So প্রথমে তো আমরা আনসার শিটে লিখবো, পরে আমরা প্রথমে তো আমরা কোয়েশ্চেন পেপারে লিখবো, পরে যখন আমরা ওটা ট্রান্সফার করব to the answer sheet, we will make sure that we haven't made any mistake with the spelling. Okay, so any questions from you regarding diagram labeling, please ask me now, না হলে আমরা প্র্যাকটিসে চলে যাব। কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে রিগার্ডিং ডায়াগ্রাম লেভেলিং? আই থিংক কারো কোনো কোয়েশ্চেন নেই, তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি
আমরা চলে যাচ্ছি কোথায়? প্র্যাকটিসে। আচ্ছা, আমি আরেকবার জিজ্ঞেস করছি প্র্যাকটিসে যাওয়ার আগে, কোন জিটি স্টুডেন্টস আছেন ক্লাসে? কেউ জিটি স্টুডেন্টস আছেন ক্লাসে? সবাই একাডেমিক স্টুডেন্টস? ওকে, এটা তো ইয়েস বলেন যে সবাই আমরা একাডেমিক স্টুডেন্টস, সবাই তো একাডেমিক স্টুডেন্টস, তাই না? Yes, ma'am. Yes, Ma'am, ma'am. ওকে, I think ইয়েস আশরাফুল, আপনি কি বলছেন? I think আশরাফুল? we are academic students. We are all আচ্ছা, academic. ঠিক আছে, ওকে, একাডেমিক স্টুডেন্টস। তাহলে আপনারা চলে যাবেন, অল একাডেমিক স্টুডেন্টস প্লিজ গো টু পেজ নাম্বার 68, পেজ নাম্বার 68। আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, জাস্ট গিভ মি আ মোমেন্ট প্লিজ। Okay, so this is the diagram leveling question. Questions 1 to 3. Complete the diagram using the information from the text. So you have to pick up the answer from the text from the passage. What is the instruction? The word limit, write no more than 3 words or 1 number. So either you can write words or you can write 1 number. So if you write words, maximum you can write 3 words. Okay, or you can write a number, but if you write words you can't write number। or বলেছে, and বলেনি, এটা মাথায় রাখবেন, or বলছে না and বলছে। Okay, so now look at the diagram. What do you think? এটা কিসের diagram? It is our mother earth, তাই না? Okay, north pole আমরা দেখতে পাচ্ছি, equator দেখতে পাচ্ছি, okay, edge of a stratosphere দেখতে পাচ্ছি। Okay, so look at the first question here, number 1, blank kilometer, তার মানে কি বোঝাচ্ছে, এখানে কি হবে? Can you predict what type of Distance, answer? distance, I think. Distance, অবশ্যই distance, very good, but kilometer মানে কি? Number, তাই না? কত কিলোমিটার, 100 কিলোমিটার না 1000 কিলোমিটার, কোনো একটা কিলোমিটার হবে তো। So we need a number for question number 1, তাই না? So again, question number 2 আমাদেরকে again distance দেখাচ্ছে, so again kilometer, so again number. So for 1 and 2 we need numbers. আচ্ছা, এখানে না একটু প্রিন্টিং মিস্টেক আছে। For question number 3 এখানে কিলোমিটারটা হবে না, এখানে কিলোমিটারটা হবে না, this is printing mistake, so kindly erase it, মানে কেটে দেন, আপনারা কিলোমিটারটা কেটে দেন, নাম্বার 3 এখানে কিলোমিটারটা হবে না। বোঝা গেল? এখানে এই যে তিনটা দেখেন, এই যে এখানে আমরা Yes, ma'am. অ্যারোজ এর মতো দেখতে পাচ্ছি, মানে গোল গোল অ্যারোজ এর মতো তিনটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে? সো এই জিনিসগুলো কি, ওটাই আপনার লিখতে হবে, ইউ নিড টু ফাইন্ড দ্যাট আউট। এখানে আমাদের ক্লু দেওয়া আছে, নিচে ইকুয়েটর, উপরে নর্থ পোল। ওকে, সো এই যে তিনটা জিনিস, নর্থ পোল আর ইকুয়েটরের মাঝে এই তিনটা গোল গোল অ্যারো দিয়ে যেটা দেখানো, এই তিনটা জিনিস কি সেটা আপনাকে লিখতে হবে ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক নাম্বার 3। ওকে, সো এটা হয়ে গেল। এখন আপনাদের প্যাসেজ হচ্ছে অন পেজ নাম্বার 66, প্যাসেজ হচ্ছে পেজ নাম্বার 66, এই যে এটা হচ্ছে আপনার প্যাসেজ। Air conditioning the earth. So please skim the passage first. I'm giving you some time to skim the passage. পেজ নাম্বার 66 এই পাবেন, এর পরের পেজে যাওয়ার আপনাদের দরকার নেই। পেজ নাম্বার 66 এই সব আনসার গুলো পেয়ে যাবেন। So find out the answers and let me know the answers. Done, miss. Yes, ma'am. Done. Done? Okay. Everyone done? Shabai done? Yes, ma'am. Okay, very good. So can you please tell me the answer of question number 1? 10 kilometer. 10,000. 1000 ma'am. 10,000. 10,000 Okay, the kilometer. first one is 10,000. 10,000. Okay, so this is, yes, 10, number 1 is 10,000 kilometer. Number 2,
10 kilometer. 10 10 kilometer. 10 kilometer. Very good. And number 3, Convection. convection cells. convection cells. Excellent. You have done very well. তিনটা আনসারই কারেক্ট হয়েছে, খুব ভালো করেছেন। আচ্ছা, এখন আমরা যেটা করব, এই যে নিচে দেখেন, complete the paragraph. Come below using the words and phrases from the box. There are more words and phrases than you'll need. Write the answers in boxes 4 to 7 on your answer sheet. এটা একটা summary completion এর মতো। এখানে আবার সাথে একটা বক্স দেওয়া আছে, বক্স অফ ওয়ার্ডস। এখান থেকে বক্সের থেকে চুজ করতে হবে। বক্সের থেকে চুজ করে আপনারা এই যে 4, 5, 6 and 7 চারটা ব্ল্যাঙ্কে আনসার গুলো লিখতে হবে। সো এই বক্সের থেকে ওয়ার্ড চুজ করে আমরা লিখবো এখানে, কিন্তু মনে রাখবেন আপনি যখন আনসার লিখছেন ওই ইনফরমেশনটা যেন কন্ট্রাডিক্টরি না হয় প্যাসেজের ইনফরমেশনের সাথে, এটা খেয়াল রাখতে হবে। সো আপনারা এটা করে ফেলেন তাড়াতাড়ি, তারপরে আই এম গিভিং ইউ সাম টাইম টু ডু ইট। আই এম গিভিং ইউ অ্যাবাউট 4 minutes টাইম, যদি আরো লাগে পরে দিব, তারপরে we shall discuss the answer. So we are doing this exercise question number 4 to 7. You will find the answers মানে in the box, and এখান থেকে পিক করবেন and passage refer করবেন page number 66. Passage গিয়ে দেখবেন page number 66 এ গিয়ে refer করবেন page number 66. Okay, so let's discuss the answers. Have you all completed the task? Yes, ma'am. Okay, so number 4, what's the answer for number 4? Global air circulation spreads heat from the, Equatorial regions. Equatorial regions. very good, equatorial regions towards the number Polar 5, regions. polar regions. Very good. Full stop here. Okay. Within this system of heat transfer, climate is affected not only by number 6, Latitude. By heat. number 6, not Latitude, only ma'am. by latitude. Yes, not only by latitude, but also by amount of moisture in the air. Okay, এটাতে মনে হয় আপনাদের একটু কারো কনফিউশন আছে নাম্বার 7 এ। এজন্য আমি এটার আনসারটা একটু প্যাসেজে আমি দেখাতে চাই, why ল্যাটিটিউড হবে একটু দেখিয়ে দেই, তাহলে আপনাদের কনফিউশনটা দূর হয়ে যাবে। এই যে এখানে দেখেন নাম্বার 6, তাই তো? এই যে এই জায়গাটুকু পড়লেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এই যে দেখেন, the atmospheric transference of heat is closely associated with the movement of moisture between sea and continent and between different latitudes. Okay, so latitude is your answer. Okay, তাহলে আমরা চলে গেলাম last one, 7. The most accurate geographical zone in which to study climate is, answer, At sea. at sea where there are no local wind system. এটা সবাই পেয়েছেন? Number 7 টা সবাই পেরেছেন? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Do you have any confusion here? Anyone? No, No? ma'am. Okay, very good. Well done. Okay, students, so I'm going to stop it there. And we are going back to the lecture. Okay, here I'm going to discuss the final tips. So এটা আমি ফাইনাল টিপস বলতে বোঝাচ্ছি পুরো রিডিং টেস্টের জন্য একটা আমি ফাইনাল আমার টিপস দিয়ে দিচ্ছি, কারণ আমরা লেকচারের শেষের দিকে চলে এসেছি। So always remember that no matter what type of question you are answering, read the instruction carefully. You must understand what do you need to do and how many words you can write. Check your spelling and be careful to use singular and plural forms correctly. অনেক সময় একটা এস এর জন্য আনসারটা ভুল হয়ে যায়। সো ছোট্ট একটা মিস্টেকের জন্য, স্পেলিং মিস্টেক হয়তো খুবই সামান্য একটা স্পেলিং মিস্টেক, আই এর জায়গায় ই, ইর জায়গায় আই হয়ে গেছে,
এই ছোট ছোট ভুলের জন্য একটা মার্ক কিন্তু চলে গেল। সো মেক শিওর your spelling is correct and singular plural form গুলো কারেক্ট আছে, স্পেশালি ওই যে ওগুলা ওই যে কমপ্লিশন টাস্ক গুলোতে, ঠিক আছে, এইগুলো কারেক্ট থাকতে হবে। Avoid spending too long on one passage or on one question. Avoid reading every word. You are reading for a purpose. What is your purpose? You need to find out the answers. You don't need to understand each and every word and each and every sentence. You just need to find out the correct answers of the questions. All the answers can be given, all the answers can be found in the text. So আপনি খুঁজে না পেলে সেটা that's different, কিন্তু মনে রাখবেন all the answers are there in the text. Out of 40 questions, 30 to 32 questions will be easy. ঠিক আছে, এটা একটু মাথায় রাখবেন যে আপনার there are altogether 40 questions in the reading text. So out of these 40 questions, about 30 questions will be easy. Your target should be to answer these first. Go back to the difficult questions later for a second attempt. So মনে করেন আপনি 10টা কোয়েশ্চেন বা 15টা কোয়েশ্চেন করার পর একটা অনেক কঠিন কোয়েশ্চেন পেলেন, এখন ওটার মধ্যেই আপনি টাইম যদি স্পেন্ড করে দেন, পরে যে ইজি কোয়েশ্চেন গুলো আছে ওগুলো আপনি হয়তো বা সময়ই পাবেন না ইজি কোয়েশ্চেন গুলো আনসার করার। তো যেটা বেশি ডিফিকাল্ট লাগে সেটাকে আপনি মানে ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেনটা ডিফিকাল্ট কিনা ওটা তো ট্রাই না করলে বুঝবেন না, ট্রাই অবশ্যই করবেন। ট্রাই করে যখন দেখবেন পারছেন না, খুব ডিফিকাল্ট লাগছে, আপনি নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যান, ওটাতে পরে আসবেন, ঠিক আছে? Do not panic if you come across a word you don't understand. You can try to guess from the context or you may not need to use it. So কোনো প্যাসেজে যদি খুব কঠিন একটা ওয়ার্ড থাকে, ওটা দেখে প্যানিক করার কিছুই নাই। এমনও হতে পারে ওই ওয়ার্ডটা আপনার লাগবেই না, আর যদি লাগেও তাহলে মিনিংটা আপনি ওই পুরো সেন্টেন্সটা পড়ে আশেপাশের সেন্টেন্স গুলো পড়ে গেস করতে পারেন, কিন্তু ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিং ফ্রম দ্য কনটেক্সট, যে এটার এ ধরনের মানে হতে পারে, ঠিক আছে? Attempt all the questions and guess if needed, no negative marks. So কোনো আনসার ছেড়ে আসবেন না, কারণ কোনো নেগেটিভ মার্ক যেহেতু নেই, so it would be silly to leave anything blank. Write down the answers of all 40 questions. মাল্টিপল চয়েস হলে তো কথাই নেই, ABCD বাস মানে লিখে আসবেন, একটা গেস করে লিখে দিয়ে আসবেন। আর যদি মানে কমপ্লিশন কোয়েশ্চেনে তাও একটা যদি নাও পারেন, ওই যে প্রথমে রেখে দিবেন, যদি ডিফিকাল্ট লাগে পরে যখন দেখছেন ইউ আর রানিং আউট অফ টাইম আর সময় নেই, একটা কিছু লিখে দিবেন। যদি আপনার লাক ভালো হয় তাহলে কি হবে, তাহলে আপনার আনসারটা কারেক্ট হয়ে যেতে পারে এবং আপনি একটা মার্ক পেয়েও যেতে পারেন। সো ইটস অলওয়েজ বেটার টু টেক দ্য চান্স। ব্ল্যাঙ্ক রেখে আসলে তো মানে ফর শিওর 0 পাবেন, আর যদি লিখে আসেন একটা চান্স তো থাকে যে কারেক্ট হতেও পারে, মানে যদি লাক ভালো হয়। Remember, you need to answer all the question and also transfer the answers to the answer sheet within 60 minutes. So আলাদা কোনো ট্রান্সফারের জন্য সময় দেওয়া হবে না, এই 1 আওয়ারের মধ্যেই আপনাকে সবগুলো আনসার করে ট্রান্সফারও করতে হবে। প্রথম দিন বলেছিলাম, আমি মনে করি the best way to transfer the answer is section by section. You complete one section, you transfer one section. কোনোটা যদি বাকি থাকে, মনে করেন একটা কথার কথা কোয়েশ্চেন নাম্বার 5 এর আনসার আপনি পাননি, তাহলে 5টার ব্ল্যাঙ্ক রেখে দিবেন, আপনি পরে যখন আবার সেকেন্ড টাইম পরে গিয়ে করবেন তখন ওই সময় লিখে দিবেন ওখানে, ঠিক আছে? তো এইভাবে আপনি করবেন। আবার সেকশন 2 কমপ্লিট করলেন, সেকশন 2 এর আনসার গুলো ট্রান্সফার করলেন, আবার 3 করলেন, একসাথে সবগুলোও করা যায়, অনেকে এটা করে 3টা সেকশন শেষ করে একসাথে পরে গিয়ে করে, কিন্তু ইফ ইউ আর নট ভেরি গুড এট টাইম ম্যানেজমেন্ট তাহলে কি হবে, তাহলে আপনি যদি ট্রান্সফার না শেষ করতে পারেন, এক্সামিনার্সরা কিন্তু আপনার কোয়েশ্চেন বুকলেট দেখবে না, ঠিক আছে? আপনার কোয়েশ্চেন বুকলেট দেখবে না, আপনার আনসার শিটটা দেখবেন। আবার যদি আপনি এটা মনে করেন তাহলে আর আমি কোয়েশ্চেন পেপারে লিখবো কেন, ডিরেক্টলি আনসার শিটে লিখে ফেলি, সেটাও খুব একটা মানে বুদ্ধিমানের কাজ না। এজন্য কারণ আপনি যখন লিখছেন তারা মানে তখন তো আপনি একটা মানে ইয়োর ব্রেইন ইজ ওয়ার্কিং, তাই না? আপনি ফোকাসড আনসার খুঁজে বের করতে হবে। সো ওই সময় হ্যান্ডরাইটিংটা খুব একটা ভালো নাও হতে পারে, পরে যখন আপনি একবার লিখে ফেলেছেন তখন আপনি দেখে দেখে যখন আনসার শিটে ট্রান্সফার করবেন তখন আপনি সুন্দর করে মানে ক্লিয়ার নিটলি সুন্দর করে আপনি ট্রান্সফার করতে পারবেন, ঠান্ডা মাথায় তখন ট্রান্সফার করছেন।
কিন্তু মানে খোঁজার মধ্যে আপনি লিখছেন তখন তো একটু হ্যান্ডরাইটিং খারাপ হয়ে যাওয়ার চান্সই থাকে, তো এই জন্য ইটস বেটার। আবার অনেক আনসার আপনি পরে আবার ঠিক করতেও পারেন, তাই না? ওখানে কেটে অন্য আনসার লিখতে পারেন, কিন্তু আনসার শিটে তো কাটাকাটি করা যাবে না, ঠিক আছে? সো এই জন্য বেটার যে আপনি প্রথমে কোয়েশ্চেন পেপার লিখবেন, পরে ট্রান্সফার করবেন, ঠিক আছে? আর সেকশন বাই সেকশন ট্রান্সফার করে এইভাবে আপনি বাসায় ট্রান্সফার করে প্র্যাকটিস করে দেখবেন মানে কোনটা আপনার জন্য সুটেবল। ওকে, যে সেকশন বাই সেকশন করবেন নাকি পুরোটা একসাথে করবেন, হোয়াট ইজ কনভিনিয়েন্ট টু ইউ, বাট মনে রাখবেন নো এক্সট্রা টাইম উইল বি গিভেন। এমন যদি হয় আপনি ঠিকই কোয়েশ্চেন পেপারে আনসার লিখেছেন কিন্তু আপনি সবগুলো আনসার ট্রান্সফার করতে পারলেন না, তাহলে কিন্তু মার্কস অনেক কম পাবেন, কারণ এক্সামিনাররা শুধু আনসার শিটটাই চেক করবে। ওকে ওকে, তাহলে গেল। and now we come to the practice, কোথা থেকে প্র্যাকটিস করবেন, practice materials. First, I would like to give you a good news that recently FutureEd has arranged for practice materials which has been uploaded in the Google Drive, and as a student of FutureEd you have access to that Google Drive. You can access those practice material and practice from there. Okay, অনেক অনেক প্রচুর মেটেরিয়ালস ওখানে পাবেন ফর অল মডিউলস। সো ওখান থেকে প্র্যাকটিস করবেন, তারপরে যে ফিউচার এডের বইটা আপনাদেরকে দিয়েছে এটা পুরোটা কমপ্লিট করবেন। আর আরেকটা কথা, একজন গত ক্লাসে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আমি যদি একাডেমিক ক্যান্ডিডেট হই আমি কি জিটির উপরে প্র্যাকটিস করব? প্র্যাকটিস করলে কোনো ক্ষতি নাই, রাদার ইউ উইল বি এনহ্যান্সিং ইয়োর স্কিলস। যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন তত বেশি আপনার স্কিলস ডেভেলপ হবে। সো দের ইজ নো হার্ম যে জিটি স্টুডেন্টস একাডেমিকটা প্র্যাকটিস করতে পারবে না, একাডেমিক স্টুডেন্টস জিটিটা করতে পারবে না, দের ইজ নো হার্ম। বাট এটা ভুল হবে যদি আপনি একাডেমিক স্টুডেন্টস হন, আপনি শুধু জিটি করলেন, আপনি একাডেমিক কিছুই প্র্যাকটিস করলেন না, দেন ইউ আর নট ডুইং দ্য রাইট থিং। আপনি একাডেমিক হলে অবশ্যই একাডেমিক করতে হবে, সাথে আপনি অ্যাডিশনালি জিটিটা করতে পারেন, ঠিক আছে? আর সেম গোজ ফর জিটি স্টুডেন্টস অ্যাজ ওয়েল। যদি আপনি জিটি স্টুডেন্ট হয়ে যান তাহলে অবশ্যই জিটির গুলো করতে হবে, সাথে আপনি কিছু একাডেমিক করতে পারেন, ঠিক আছে? ওকে, so এখানে আছে on screen you can see some IELTS practice materials. So my personal favorite is Cambridge books, কারণ আমি আমার IELTS এর আগে Cambridge books থেকে প্র্যাকটিস করেছিলাম। So right now book number 16 is available in the bookstore. Please buy 9 latest books and practice all the reading tests from there. So you will not only find reading test, you will also find listening test and writing, question paper or speaking test, everything there in the book. Okay, so if you don't want to buy 9 books, that's perfectly okay. You can buy a few books, try to buy the latest one, and then do some exercises from there. And there are some other resources like Barron's IELTS, Kaplan IELTS, Insight IELTS, Intermediate IELTS. So you can also buy these books. Look at the last one, number 12, Road to IELTS Last Minute. When you register yourself with British Council, after registration, you get access to these practice materials. So this you will get access only after registration. So first you should do some exercise from the FutureEd book, from the Google Drive. You can buy any one of these books and also practice from there. And registration হয়ে গেলে তখন আপনি Road to IELTS Last Minute থেকে প্র্যাকটিস করতে পারবেন। Is it clear to everyone? Clear? Yes, ma'am. Okay, any question? কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? ওকে, তাহলে আমরা Yes. লাস্ট Ma'am, I have one question, ma'am. হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন প্লিজ। ম্যাম, যদি আমাদের কোনো প্র্যাকটিসে কোনো কিছু করতে সলভ করতে প্রবলেম হয়, ম্যাম আপনাকে কি কোনোভাবে জানানো যাবে বা আপনার সাথে কি কন্ট্যাক্ট করা যাবে? আমাকে আপনি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যোগাযোগ করতে পারেন, তবে আমি বলে রাখি যে FutureEd এর বইটা আছে, আনসার কি কিন্তু দেওয়া আছে বইতে, ঠিক আছে? তো সবগুলো প্র্যাকটিস মেটেরিয়ালের সাথেই আপনারা আনসার কি পেয়ে যাবেন। প্রথমে অবশ্যই আনসার কি দেখবেন না, ইউ শুড বি ফেয়ার টু ইয়োরসেলফ। নিজের সাথে ডিসঅনেস্টি করে তো লাভ নেই, তাই না? প্রথমে আপনি নিজে নিজে চেষ্টা করবেন, আপনি করা হয়ে গেলে তারপরে আপনি আনসার কি দেখবেন, দেন ফাইন্ড আউট দ্য কারেক্ট, মানে কয়টা ঠিক হলো কোনটা ভুল হলো। যেটা ভুল হয়েছে আনসার কি দেখবেন, আনসার কি দেখে প্যাসেজে গিয়ে ওটা খুঁজে বের করবেন। সো দিস ইজ হাউ ইউ ক্যান মানে সেলফ ট্রেন ইয়োরসেলফ। ওকে, yes. Okay, ma'am. Ashraful, Thank you you. have raised your hand. Yes, Ashraful, do you have a question? ম্যাম Ashraful, আমারও সেম বলেন। কোশ্চেন। হ্যাঁ বলেন। মানে আনসার কি থেকে তো আনসার পেয়ে যাব না, কিন্তু explanation টা
সরি আশরাফুল, আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না। ম্যাম আনসার কি থেকে তো আনসারটা পেয়ে যাব, বাট মানে এক্সপ্লেনেশনটা তো পাবো না। হ্যাঁ, এক্সপ্লেনেশনটা পাবেন না। আপনি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করতে পারেন, এই জন্যই তো আপনি ক্লাস অ্যাটেন্ড করেছেন, তাই না? ক্লাসে কিন্তু আমি সব ধরনের কোয়েশ্চেন্স গুলো একটা একটা করেও আমরা হলেও করেছি, যেমন ফ্লো চার্ট করেছি, টেবিল কমপ্লিশন করেছি, ডায়াগ্রাম লেভেলিং করেছি, মাল্টিপল চয়েস করেছি, হেডলাইন ম্যাচিং করেছি, সো মানে সামারি কমপ্লিশন করেছি, শর্ট আনসার কোয়েশ্চেন্স করেছি, সবকিছু কিন্তু আমি কভার করে দিয়েছি। সো প্রত্যেক টাইপের কোয়েশ্চেন একটা করে হলেও আপনি ক্লাসে স্ট্র্যাটেজি আমরা আলাপ করেছি, প্লাস আমরা এই মানে একটা করে হলেও আমরা প্র্যাকটিস করেছি। সো এই স্ট্র্যাটেজি গুলো মনে রাখতে হবে, ক্লাসে যেগুলো করেছেন ওগুলো দিয়ে আপনার তো এখন ট্রেনিংটা শেষ, এখন হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশনের টাইম। যা যা স্ট্র্যাটেজি শেখার আমি সব শিখিয়ে দিলাম আপনাদেরকে, এখন আপনি শুধু এগুলো অ্যাপ্লাই প্রথম প্রথম পারবেন না, এটা কিন্তু খুব ন্যাচারাল। প্রথম প্রথম এই স্ট্র্যাটেজি গুলো মাথায় রাখতে হবে, কিন্তু দেখবেন যে তারপরেও পারফেক্ট হচ্ছে না, কিন্তু করতে 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 ইজি হয়ে যাবে। একটু ধৈর্য আপনাদের রাখতে হবে। 10-12টা প্র্যাকটিস টেস্ট, 10-12টা বলতে বোঝাচ্ছি 10-12টা কমপ্লিট টেস্ট করে যাওয়ার পর দেখবেন আপনার ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে, আপনি নিজে আপনার ইমপ্রুভমেন্ট দেখতে পাবেন। কিন্তু আগে 10টা থেকে 12টা কমপ্লিট টেস্ট আপনাকে করতে হবে। কারো কারো ক্ষেত্রে এটা 15-20টা করার পরেও ইমপ্রুভমেন্ট দেখা যায়, কারণ সবার তো একই একই অবস্থানে সবাই নাই, তাই না? সো কারো একটু বেশি লাগে, তো মিনিমাম 10 থেকে 12টা কমপ্লিট টেস্ট না করে আপনি ইমপ্রুভমেন্ট নিজে দেখবেন না। সো স্ট্র্যাটেজি তো আমি শিখিয়ে দিলাম, এখন আপনি অ্যাপ্লাই করে করে নিজে এক্সপার্ট হবেন, ঠিক আছে? ওকে ইয়েস ম্যাম, থ্যাংক ইউ। ওকে। আচ্ছা, আরেকজন একটা হ্যান্ড রেজ করেছিলেন, সিয়াম। সিয়াম, ম্যাম আমি Do you গত have a কালকের ক্লাসটা question? মিস করেছি ম্যাম, রিডিং 3 ক্লাসটা, ওটা ওকে, ডিসপ্লে প্রথম করা ক্লাস পাওয়া মিস যাবে? করেছেন। আচ্ছা, যেটা আমি করতে পারি, প্রথম ক্লাসে আপনি যেটা করবেন, শাহরিয়ার ভাইয়ের সাথে আলাপ করবেন যে ইউ মিস দ্য ফার্স্ট ক্লাস, নেক্সট ব্যাচের সাথে ডে 1টা আপনি করে নেবেন, ঠিক আছে? ম্যাম লাস্ট ক্লাস ম্যাম, রিডিং 3 ম্যাম। ও রিডিং 3, তাহলে নেক্সট ব্যাচের সাথে রিডিং 3টা করে নেবেন, ঠিক আছে? ঠিক আছে ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে ওকে, আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? আচ্ছা, Ma'am, I কেউ কি need, কোনো, হ্যাঁ বলেন। আচ্ছা ম্যাম, I need one help, যেটা হচ্ছে যে slide 24 থেকে slide 27টা I need the screenshot. Can I have the আচ্ছা আচ্ছা, screenshot? ঠিক আছে, হ্যাঁ শিওর, এটাই আমি বলতে চাচ্ছিলাম। কারো যদি কোনো স্লাইড দেখার থাকে প্লিজ দেখে নেন, কারণ আমরা কিন্তু ক্লাসের শেষে চলে আসছি প্রায়, and today is the last class. সো কারো যদি কোনো স্লাইড দেখার থাকে এখনই আমাকে বলবেন, না একটু পরে আমি এটা বন্ধ করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? সো এই জন্য আপনারা কাইন্ডলি এখনই বলবেন। আপনি কত নাম্বার থেকে কত নাম্বার বললেন? 27 থেকে 24 থেকে 27, 24টা আগে আচ্ছা একটু দেখতে। ওকে ওকে, জাস্ট গিভ মি আ মোমেন্ট প্লিজ। 24 থেকে 27, ওকে 24 হচ্ছে এটা, ডান। স্ক্রিনশট নিয়েছেন? ম্যাম একটু ম্যাম প্লিজ। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার হয়ে গেলে আমাকে বলবেন। জি শিওর ম্যাম। Yes. So can you see the screen? আচ্ছা, এটা তো আমি ডিসকাস করেছিলাম ডে 2 তে, ম্যাচিং হেডিংস, বাট আরেকবার একটু বলে রাখি যে অলওয়েজ রিমেম্বার, ম্যাচিং হেডিং এর ক্ষেত্রে কিন্তু স্কিমিং করলে হবে না, আপনাকে ভালো মতো প্যারাগ্রাফটা পড়তে হবে। and when you are reading the paragraph, always try to focus on the main idea of the paragraph. Okay, the main idea, the central idea or the main aim of the paragraph. প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফে কিন্তু একটা এইম থাকে, the main point of the paragraph. You must match the heading with the main point of the paragraph and ignore the extra information or extended information. So here the question is on page number 84. Reading passage 1 has 6 sections A to H. From the list of headings below, choose the most suitable heading for section A to H. Write the appropriate numbers 1 to 10, equal Roman numbers, in boxes 1 to 7 on your answer sheet. Please note there are more headings than sections, so you will not use them all of them. You may use any of the headings more than once. One example is already done. Section D. Section D is already done. So এই জন্য আপনার কোয়েশ্চেনে সেকশন ডি কিন্তু নেই, কারণ it is already done as an example.
so এটা হয়ে গেল, so this is the question number 1 to 7, section A, B, C, E, F, G and H. D টা example হিসাবে দেওয়া আছে, so এটা আপনাকে করতে হবে না, and this is your passage. ঠিক আছে, আপনি দেখেন এটা, this is your passage. So ওকে, সো এই যে একটা পেজের উপরেই আছে, পেজ নাম্বার 85 এর প্যাসেজটা আছে, তো আপনারা প্যাসেজ গুলো পড়ে আর হেডিং গুলো পড়ে আমাকে আনসার গুলো একটু বলেন। So I'm giving you about 10 minutes time to do this exercise. If you have any difficulty understanding the instruction, please ask me now. Instruction বুঝতে সমস্যা হলে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন। Have you completed the task? Have you completed the task? Hello, students. Hello. Yes, ma'am. Okay, so shall we discuss the answers now? Yes, ma'am. Okay, so what's the answer for section 1? Section 1, like section A. I mean, question number. 2, ma'am. Yes, yes, let me go to the passage. I think it will be better. So section A or question number 1 is number 2, a pointless campaign. Very good. So what's the answer for section B? Number Section- 3. I think it's 6. No, it's 6. Yeah, a false belief. 6 for section B, the answer is 6, a false belief. Okay, number C. I think it's 7. No, dear, Ma'am, not 8. It's 9. 9. Miss. 9 Miss, natural, yeah, natural predators of birds. Okay, natural predators of bird, 9. Okay, D we don't have to do because D is already done as an example. So we move on. Section E. 5, ma'am. 8. No, section E is 5, an increase in the garden bird population. Okay, an increase in the garden bird population. Acha, number F, section F. 1, ma'am. 1. 1, yeah, the feeding habits of feral cats. Okay, and section G. 10, ma'am. 10. 10, yes, yeah, the impossibility of controlling feral cats. Okay, the last section H. Number 9, ma'am. I I guess. think it's 4. 4, miss. Yeah, a 4. 4, a more realistic campaign. Okay, a more realistic campaign. আপনারা কিন্তু আমি বলবো এখন তো মাত্র শুরু করলেন, সেই হিসাবে ভালোই করেছেন। ওকে, বিকজ ম্যাচিং হেডলাইন হচ্ছে সবচেয়ে ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন ইন আইএলটিএস রিডিং, এটা নিয়ে স্টুডেন্টসরা সবচেয়ে বেশি সাফার করে। সো সেই হিসাবে ভালোই করেছেন। কিপ অন প্র্যাকটিসিং। Let me tell you my experience. Before my IELTS, I completed 30 test. নিজে নিজে আমি 30 টেস্ট করেছি, মানে কমপ্লিট টেস্ট, all the 4, like all the 3 sections, মানে একটা কমপ্লিট টেস্ট প্রতিদিন করতাম, এভরিডে 1 কমপ্লিট টেস্ট। সো আপনারাও এভাবে করবেন। প্রথম দিকে যদি চান একটা সেকশন করে করে করবেন বা একটা দুবার করে করবেন, দ্যাটস ওকে, এটা প্রথম দিকে করতে পারেন, কিন্তু পরের দিকে আপনারা কিন্তু টাইম ইজ ভেরি ক্রুশিয়াল। সো কি করতে হবে, ইউ নিড টু সেট দ্য টাইমার অফ ইউর ফোন অন 60 মিনিটস, তারপর বসবেন, 3টা সেকশন কমপ্লিট করে ট্রান্সফার করে এই উইদিন 60 মিনিটস এর মধ্যে করতে হবে। সো তারপরে আপনি আনসার কি দেখবেন, এই 60 মিনিটস এর মধ্যে সবকিছু কমপ্লিট করে আনসার কি দেখবেন, তখন দেখবেন কোন ব্যান্ড স্কোর পেয়েছেন। যদি দেখেন ইউ আর কনসিস্টেন্টলি ডুইং ওয়েল, দেন ইউ আর রেডি ফর দ্য এক্সাম।
আর মক টেস্ট তো অবশ্যই ফাইনাল পরীক্ষার আগে মক টেস্ট অবশ্যই দিবেন, ফিউচারে রেগুলারলি মক টেস্টের অ্যারেঞ্জমেন্ট করে থাকে। সো আপনারা আপনাদের কনভিনিয়েন্ট টাইমে মক টেস্ট অবশ্যই দিবেন। মক টেস্টের রেজাল্ট আপনাকে শো করবে আপনার কি অবস্থানে আছেন। ওকে, সো আপনাকে আরো প্র্যাকটিস করতে হবে নাকি ইউ আর রেডি ফর দ্য এক্সাম সেটা আপনি জানতে পারবেন রেজাল্ট দেখে। মোরওভার ইট উইল হেল্প ইউ টু ওভারকাম ইউর নার্ভাসনেস। আমরা যে পরীক্ষা থেকে একটা ভয় পাই, একটা নার্ভাসনেস কাজ করে, মক টেস্টে গেলে সো ইউ উইল বি গোয়িং থ্রু দ্য সেম প্রসিজার অন ইউর অ্যাকচুয়াল এক্সাম, সো ভয়টা অনেকটা কমে যায়। সো টেক মাল্টিপল মক টেস্ট, দ্যাট উইল বি ভেরি হেল্পফুল টু ইউ। ওকে, তো এটাই বলার ছিল আমার। আপনাদের কারো কিছু যদি কিছু বলতে চান, আমরা উই হ্যাভ কাম টু দ্য এন্ড অফ দ্য ক্লাস। তারপরে যদি কেউ কিছু একটা দুটো কিছু বলতে চান, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। কেউ কিছু বলতে চাচ্ছেন? Is it our last class with you? Yes, dear. Yes, Nodvi. It is my last class for the reading module. Okay. Okay. Thank you all for joining the class. Hopefully, I could help you. So, আপনাদের কেমন লেগেছে class? Are you satisfied with it? Absolutely, miss. Okay. Thank you. Thank you for your kind feedback. So, thank you very much. Keep on practicing and take mock test. Okay. Bye bye. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Assalamualaikum. Wa alaikum assalam.